So in this class, I am going to show that electromagnetic waves are transverse in nature as demanded by the Maxwell's equation in a more generic way. So before that, I want to introduce the concept of phasor notation and the complex notation of these fields. So we have seen that Maxwell's equation admit wave solutions for electric and magnetic fields. So a plane wave propagating in positive x direction or the solution of wave equation can be expressed as E as a function of x comma t is equal to an amplitude, the amplitude, constant amplitude E0 cos kx minus omega t plus delta. Okay. So where E0 is the constant amplitude which includes the direction also, then a sinusoidal function sine or cosine. Since it is propagating in positive x direction, here kx, where k is the wave number, k is equal to 2 pi by lambda minus omega t, omega is the angular frequency, delta is the phase difference. So this can be sine or cosine depending on the value of this phase constant. So anyway, we can express this field as a sinusoidal function. Okay, now it is convenient to express this sinusoidal function in terms of a complex function. So we know e raised to I theta is equal to cos theta plus I sin theta. So we have our field is expressed as a cosine function here. So cosine function is the real part of this complex function. So we can express Ex comma t as the real part of E0 e raised to I theta, or here theta is kx minus omega t plus theta. So real part of e raised to I theta is cos theta. That is what we want to express our field. So electric field can be expressed as the real part of this complex function e raised to I theta, E0, vector E0 e raised to I theta. Now this function e raised to I kx minus omega t plus delta can be split into e raised to I kx minus omega t times e raised to I delta. This phase term is separated. Okay. Now I am calling this E0, vector E0 and e raised to I delta as E0 tilde vector e raised to I kx minus omega t, where this quantity is given by E0, where E0 tilde is equal to E0, vector E0 e raised to I delta is called a phasor. So let me define a phasor in a more clear way. A phasor is the complex amplitude which includes phase term also. അതായത് ഫേസ് ടൈമിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടെ ഇതിൽ വരികയാണെങ്കിൽ, അതിനെ കൂടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിലെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫേസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫേസിനെ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. So the phasor contain information on amplitude, direction and phase. Amplitude means constant amplitude is E0. Direction means vector direction is there. Then phase e raised to I delta. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഫേസറിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ വരുന്നത്. നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസ്, മാത്തമാറ്റിക്കൽ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കോംപ്ലക്സ് ഫോമും ഈ ഫേസർ ഫോമും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ 1 ആണ് ആക്ച്വൽ സൊല്യൂഷൻ, സിനുസോയിഡൽ ഫംഗ്ഷനാണ് ആക്ച്വൽ സൊല്യൂഷൻ. ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്? Now let me remark one more thing. If delta is equal to 0, phase, നമ്മൾ രണ്ട് വേവുകൾ തമ്മിൽ ഉള്ള ഇൻ്റർഫറൻസ് അതുപോലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫേസിനെ കുറിച്ച് ബോധർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. അതർവൈസ് വി ക്യാൻ ടേക്ക് delta as 0. If delta is equal to 0 means e raised to 0, that is 1 phasor E is same as E0, vector E0. So in some calculations, I mean phase difference ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ, ഇൻ്റർഫറൻസ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് we can take delta is equal to 0. So we can simply write E0 tilde as E0. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെങ്തി ഡെറിവേഷൻസ് കണ്ടുമ്പോൾ ഈ tilde ക്യാരി ചെയ്യേണ്ട, അത് എഴുതി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന വിചാരിച്ചിട്ടാണ് delta can be taken as 0. So what are the advantage of introducing complex notation? So equation 2 is the general wave function. Real part of this which is the actual wave. നമ്മളിങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും, കോംപ്ലക്സ് ഫോമിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും, നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷേ ആക്ച്വൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇക്വേഷൻ 1 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിയൽ പാർട്ട് കൊസൈൻ, ഇ റൈസ്ഡ് ടു ഐ തീറ്റയുടെ കൊസൈൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ. So advantages complex notation is that exponentials are more easy to deal with than sine or cosine.
ഈ എക്സ്പൊണൻഷ്യലിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മളിനി ഇതിനെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേള് ഡൈവർജൻസ് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം വരുന്നത് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ്. നമുക്കറിയാം എക്സ്പൊണൻഷ്യലിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ തന്നെയാണ്, ടൈംസ് അവിടെ വരുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സ്പൊണൻഷ്യലിനെ ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട്, മാത്തമാറ്റിക്കലി ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് rather than സയൻസ് ആൻഡ് കൊസൈൻ. സൈനും കൊസൈനും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൺവേർഷൻ ചിലപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ കോസ് ആവും, ചിലപ്പോൾ സൈൻ ആവും. അപ്പോൾ ആ കാൽക്കുലേഷൻസ് നമ്മൾ വീണ്ടും ട്രിഗണോമെട്രിനെ കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഈ കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻസ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം. ഏത് ഫോമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്താലും ആക്ച്വൽ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ടാണ്. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് നമുക്ക് റിയൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളത്, ആക്ച്വൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളത്, അപ്പോൾ അവിടെ റിയൽ പാർട്ട് എടുത്താൽ വിൽ ഗെറ്റ് ദി ആക്ച്വൽ ആൻസർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫേസർ. So let me review again. Actual field is sinusoidal function, and we express that in complex form. In complex form, this amplitude, constant amplitude times phase term is the phasor. Okay. So E0 till is equal to E0 times e raised to I delta. Now for the calculations which are coming, we take delta is equal to 0, phase factor is equal to 0. So ഈ ടിൽഡ് എന്നുള്ളൊരു സിമ്പിൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് E0 എന്ന് തന്നെയാണ് എഴുതുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ. Now in order to analyze the nature of electromagnetic wave, whether they are transverse or longitudinal, let us assume a monochromatic plane wave in vacuum. A plane wave means it is constant in a direction perpendicular to the direction of propagation. So consider a plane wave propagating in arbitrary direction. So here we are not assuming any particular direction, not x direction, no z direction, no that can be any direction, any arbitrary direction. So arbitrary direction. So we want to define that direction. So the direction of propagation is defined by a vector k. Vector k is the wave number whose magnitude is the wave number. The magnitude of wave vector is wave number k is 2 pi by lambda, wavelength of that wave. And direction of propagation. For example, if the wave is propagating in x direction, that means if it is propagating in x direction, k is equal to simply k times x cap. X direction propagate ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Otherwise we will write x. Y direction ആണെങ്കിൽ it is ky. Z direction ആണെങ്കിൽ k z. ഇനി x y പ്ലെയിനിലാണെങ്കിൽ k x x cap plus ky k x x cap plus ky y cap. മോസ്റ്റ് ജനറൽ കേസിൽ 3 dimensional ആർബിട്രറി ഡയറക്ഷനിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ we will write k as kx x cap plus ky y cap plus kz z caps. So in the previous discussion we assumed that the wave is propagating in z direction or x direction. So we simply write k as k times x cap or k times z cap. So that is the difference. So this is a more generic way of deriving or proving that electromagnetic waves are transverse. So the fields are represented as electric field E is equal to E0 sine or cosine. Sine and cosine are differed from a phase angle of 5/2. So sine or cosine means a sinusoidal function. So E is equal to E0 sine. Instead of kx, I am writing k dot r. I am generalizing kx. Kx means a wave is propagating in positive x direction. Here we are assuming an arbitrary direction. So kx is generalized to k dot r. Okay. ഇനി എക്സ് ഡയറക്ഷനാണ് പോകുന്നതിൽ എന്തുണ്ടാവും, ഇതിൻ്റെ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റും ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റേ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ കെ എക്സ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. സോ അതിൻ്റെ ജനറലായിട്ട് ആർബിട്രറി ഡയറക്ഷനിൽ എഴുതി ആർബിട്രറി ഡയറക്ഷനിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേവാണ് കെ ഡോട്ട് ആർ മൈനസ് ഒമേഗ ടി. സോ സിമിലർലി ബി is equal to B0 sin k dot r minus omega t. Now we can express this in complex form. E is equal to E0 e raised to I k dot r minus omega t. Actual field is the real part of this complex form, but for the mathematical convenience we are expressing this in complex form. So B equal to B0 e raised to I k dot r minus omega t. That is equation 1. Now we have Maxwell's equations in vacuum, that del dot E is equal to 0 since rho is equal to 0, del dot B is equal to 0, Faraday's law, del cross B is equal to mu 0 j is equal to 0, so first term is 0. So Ampere's law with the modified Maxwell's modification. Now to prove that electromagnetic wave is transverse, take the divergence of equation 1.
divergence of equation 1. For example, take the divergence of first equation. So 1a, that is the electric equation for electric field. Okay. So del dot E is equal to divergence of this function. So let me express this del in full form. Del operator is x cap dou by dou x plus y cap dou by dou y plus z cap dou by dou z. Then E0. E0 is the amplitude of electric field. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെക്റ്റർ നേച്ചറും കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെക്റ്റർ ഇതും കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത് വെക്റ്റർ ഡയറക്ഷനും കൂടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ തന്നെയാണ്. So this electric field E0 can be expressed as generally x, y, z component. So x cap E0x plus y cap E0y plus z cap E0z times e raised to I k dot r minus omega t. Now taking the dot product, x cap dot x cap. So dou by dou x E0x. E0x amplitude ആണ്, constant ആണ്. So E0x dou by dou x. അടുത്ത ടൈം വരുമ്പോൾ y cap. E0y dou by dou y. A dot b is equal to ax bx plus ay by plus az bz. So അതുപോലെ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി. Then e raised to, now I am expanding k dot r. So k means, what is k? K in arbitrary direction can be expressed as kx x cap plus ky y cap plus kz z cap. Now position vector r is x cap plus y cap plus z cap. So if you take the dot product, kx x plus ky y plus kz z and time dependence minus omega t star. Okay. Now ഓരോ ടൈമിൻ്റെയും ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക. സോ E0x dou by dou x of this exponential function plus second term E0y dou by dou y of this same exponential form plus E0z dou by dou z of that exponential function. ഇനി ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? E0x ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് ആണ് വേരിയബിൾ വരുന്നത്. സോ ഇ റൈസ് ടു ഐ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? I times kx into same exponential function. അതാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഈ കോംപ്ലക്സ് ഫോം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതാണ്. നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ സെയിം എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ടൈം തന്നെ കിട്ടും. മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ദിസ് കോഎഫിഷ്യൻ I times kx. സോ E0x I kx, I ഇവിടെയുണ്ട്, kx ഇവിടെയുണ്ട്. ദെൻ സെയിം എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് y ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വരും? വൈക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ I ky എന്ന് വരും. സോ I ky E0y same exponential function plus z component E0z kz minus e raised to exponential time. Okay. So that is del dot E is equal to, ഇനി ഈ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ടൈമുകൾ എല്ലാത്തിനും സെയിം ആണ് വരുന്നത്. അതിന് കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാം. ബാക്കി എന്താണ് വരുന്നത്? I times E0x kx ഫസ്റ്റ് ടൈം, രണ്ടാമത്തെ ടൈമിൽ E0y ky, then third time E0z kz times exponential function. So that is equal to now this is, so this can be written as the quantity in the bracket is E0 dot k. A dot b is equal to ax bx plus ay by plus az bz. അപ്പോൾ കോയിഫിഷ്യൻറ്റുകളുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് കോയിഫിഷ്യൻറ്റുകളുടെ പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ സമ്മാണത്. അത് എന്താണ്? ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ? ഇതിനെ എ എക്സും ഇതിനെ ബി എക്സും ആയിട്ട് കണക്കാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡോട്ട് ബി അല്ലെങ്കിൽ E0 ഡോട്ട് കെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ. വീണ്ടും ഇതിനെ നമ്മൾ പഴയ പോലെ എഴുതുന്നത്, ഇവിടെ നമ്മളതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തതാണ്. കെ ഡോട്ട് ആറിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കെ എക്സ് പ്ലസ് അതിനെ വീണ്ടും ഞാൻ കോമ്പാക്ട് ഫോമിലേക്ക് എഴുതുന്നു. കെ ഡോട്ട് ആർ മൈനസ് ഒമേഗ ടി എന്ന് എഴുതി. നൗ വാട്ട് ഈസ് E0 ഇ റൈസ് ടു? ഇതൊരു സ്കാലറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി, സ്കാലർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. സോ ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ E0 ടൈംസ് ദിസ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ടൈം എന്താണ്? ഇക്വേഷൻ 1 അനുസരിച്ച് E0 ദിസ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ടൈം ഈസ് ദ ഫീൽഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. സോ E0 ടൈംസ് ദിസ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ടൈം ഞാൻ ഇ എന്ന് എഴുതി, നോട്ട് E0 ഇ, ആക്ച്വൽ ഫീൽഡ്. വാട്ട് ഈസ് ഇ ആൻഡ് E0? ഇ ഈസ് ദി ആക്ച്വൽ ഫീൽഡ്, E0 ഈസ് ഇറ്റ്സ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. ഓക്കെ. So I times E dot k. Now we have Maxwell's equation del dot E is equal to 0. So del dot E ആണ് നമ്മൾ വാല്യൂറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇതാണ്. So Maxwell's equation demands that this should be 0. So we can, so this is equal to 0 means E dot k is 0. E dot k is equal to 0. Similarly, if you replace E with B in all these calculations, and also we have del dot b is equal to 0, we can write b dot k also 0. Okay, so Maxwell's equations
del dot E is equal to 0 and del dot B is equal to 0 demands that E dot K is equal to 0, B dot K is equal to 0. So what is the meaning of this set of equation? Equation 3. If A dot B is equal to 0, A dot B is equal to 0 imply A is perpendicular to B. Vector A and B are perpendicular, or the angle between them is 90 degree. So that means, and what is K? K is the direction of propagation, arbitrary direction of propagation. And these two equations shows that E and B are perpendicular to K, the direction of propagation. If the fields are perpendicular to the direction of propagation, such waves are called transverse waves. So both E and B are perpendicular to the direction of propagation K, the arbitrary direction K. So that is, electromagnetic waves are transverse in nature. Okay. So this is a more generic, the most general derivations that we didn't assume any direction, any particular direction, not x direction, not y direction. This can be in arbitrary three-dimensional. Wave can propagate in arbitrary three-dimensional space denoted by K, and we have shown that the electric and magnetic fields are perpendicular to the direction of propagation K, that electromagnetic waves are transverse in nature. So this is demanded by the Maxwell's equation itself. So these restrictions, the electric field, if field is propagating in x direction, electric and magnetic field should be constrained within YZ plane, the perpendicular plane to x. So that is demanded by Maxwell's equation. So electromagnetic waves should be transverse is demanded by the Maxwell's equation. Del dot B is equal to del dot E is equal to 0, del dot B is equal to 0. Next, we want to see the orientation of E and B. What is the angle and magnitude relations between E and B? So that we will derive in the next class.